don't talk too much, because for me, this is a group I can stand here and talk. Leo, Keso, Kutwa, I would not stop. But I will try to minimize my talk. But the TCCP is your TCCP. If there's any reason for TCCP, it's because of you people here to be able to use your experience and be part of this noble project, reach out to people and let people understand what cancer is and what they can do with themselves, with their society, and with the facilities that we have. The big news is we are going to put a big cancer hospital in Aga Khan Hospital this year. This is going to be radiotherapy. The other big news is that the project is also going to bring a mobile unit that will go to all the remote areas in Mwanza and in Dar es Salaam to be able to sensitize people, give education, but also upgrade some of the healthcare facilities in the remote areas where some of you can join, give education, support the communities, use religious leaders, use all kinds of forums. We need to make noise about awareness of this disease. So with that, a lot of good news will come when we have the next meeting. But today, to avoid her expelling me out of the room, let me just stop here. I welcome you all. Ngerani Sana, we look forward to having very good sessions now onwards. Thank you. Thank you so much, Mr. Sisao. Exciting, isn't it? So I was telling him, when you're here, please take a look at every lady and every gentleman here. How beautiful and handsome and dashing you look in your own cultural attire. And he's so happy, he was telling me, how do I get these clothes that they are wearing? So for all of you that have made that effort in wearing your cultural outfits, fantastic, and a big clap for you. So let us have a few words from our very kind-hearted, enthusiastic, motivated, superstar medical director, also the head of department, our favorite oncologist, Dr. Harrison Chua. Lugha gani? Kiswahili, English au Kifaransa? Français? Yeah, I think cha kwanza nadhani tumshukuru Mungu kwa uhai aliotupatia. Pia I'd like to give sincere appreciation to my CEO. He's very, very busy, I'm telling you. To get his 5 minutes to come here, it's a big respect. So nadhani ametuheshimu sana na ameheshimia sana. Thank you, Mr. CEO, for this. And again, also, I would like to personally thank him again on trusting me and my team, and even giving me these additional responsibilities. And I hope you guys keep on praying for me. I managed to balance seeing my patients and also fulfilling this new role that I've been given by the institution. As our CEO has said, the Aga Khan Hospital, frankly speaking, is extremely dedicated in trying to make sure that we improve cancer care in the country. We started with the medical oncology program. We're offering chemotherapy, surgical oncology. We're improving our pathology services. Our nuclear medicine department, whereby now we're doing bone scans and other nuclear scans. But on top of it, as you mentioned, we're going to build a brand new cancer hospital with 2 external beam linear accelerators and 1 brachytherapy unit. An investment of over $10 million for the radiation unit. Again, on top of it, I'm so excited that we are now planning about starting bone marrow transplant services. We have now on board hematologists who I will officially introduce to you. We have already recruited this hematologist. We have already recruited Professor Julie Makani. I think you all know she's very much renowned
specifically for us to build our bone marrow transplant program so that we can also offer bone marrow transplant programs and services to our patients who want that. So this is an extraordinary dedication from the institution. This is also another almost $8 to $10 million project, which the institution is also going to undertake. And it's starting this year. Actually, some groundwork started last year. That's why we started recruitment. So we have these people on board. So hopefully by this year or latest early next year, we should be able to start offering bone marrow transplant services. On top of it, I know something that most of you have been eagerly anticipating and waiting, PET scan. So the institution is also with a plan of procuring a PET scan. So at the moment, our plan is we're waiting for Ocean Road that are developing theirs together with the cyclotron. So once it's established, we are going to also get a scan. We're trying to avoid duplication. We're only trying to supplement and complement what the government's efforts. And we don't want to compete. We're not here for competition. We just want to make sure that we make the services more accessible and more available to our patients. We don't want our people to go abroad. As you are aware, the Minister of Health has given it as a directive that they want to reverse medical tourism. We want now people to come to Tanzania for treatment, not the other way around, us going away. So we are trying also to support that government initiative. That is why the institution is investing a lot in those areas. But what I can say, I feel privileged that if I compare to my other departments, whenever they request these new programs, there are no funds. But whenever I request, we build justification here in Alicia. The institution listens to us, and thankfully, they always support us. So, he's not here, but I wanted just to give that remark to him and to you to be aware how much the institution is giving priority to cancer, to oncology. So with that, I'd like also today to officially now introduce Dr. Neema Budoni. So she's a hematologist. She's the one who pioneered the first bone marrow transplant at Muhimbili. Yes, so she's now officially joined us, so we're expecting a lot from her. I know. Thank you very much, Harry. I am very happy to be joining Aga Khan and to be part of the team. And I know that they've made such a leap in all the cancer services and cancer care. And all of you sitting here are a good example of all the work that has been done. So I'm really happy to join this dedicated, hardworking team. And I hope good things are coming in the near future for cancer care in Tanzania. So we are in the plans of also setting up our own blood bank. That's why she's also here. All the infrastructure is in place, everything is done. We're just waiting formalities. Okay? Right, so we're just waiting for formalities. So once all the formalities are done, hopefully we're expecting before June, we should be able to start become a collection site for blood donation. So it means you don't have to go to Dar es Salaam or Muhimbili. You can just come here, donate, even freely, voluntarily. So these are all leaps, and these are services that the institution does not make money out of it. So it's just trying to make sure that we offer whatever we can offer to our patients. Now back to our topic. Yes, I can see. Sorry, I'm honored again to see you all here. I know you have very busy schedules, and we should all remember we're coming here. Just number one is to remind ourselves that we're also human beings. Although one of us or any one of us suffered cancer, does not mean that we can't live, we cannot do our things, we cannot be normal. Right? So we should be normal. And actually,
I like the word she says, we call them warriors. Warriors. Yes, I always say, cancer patient, to me, I always use an analogy of a butterfly. From a larva to a cocoon to a pupa, and then thereafter turns to a beautiful butterfly after going through all the hardship of surgery, chemotherapy. You all know about chemotherapy, right? You throw up, you do this, right? Mood swings, radiation, then thereafter you become this beautiful butterfly, right? So the word warrior fits you all. So we are here today to celebrate ourselves, all right, and also to make a statement that, hey guys, cancer is curable, right? Even if it's not curable, I don't have a curable stage disease, and I'm still living, I'm still enjoying my life. So this is an opportunity for us to make a statement, and also the way we are doing this is also a way for us to inform the policymakers, the decision makers, give priority to oncology. If these patients get treated, they go back into society to become productive members of society. So it's not like you're wasting money. It's not that you're throwing away your money. It's a good investment. Whoever survives and becomes a productive member of the society. All right? So with that, thank you, Alicia, for this opportunity. I hand it over to you. Thank you, Dr. Chua. You all know once Dr. Chua gets the mic, he never lets it go, eh? Who agrees with me? Okay. Anyways, so why are we here today? And what is the purpose of us meeting and gathering today? So, and what are the benefits of the support group? I'm just going to give a small talk on why we're here, the essence of it, the theme of today, and a message forward. So cancer support groups are meetings for people with cancer and anyone touched by the disease, including family and friends. They can have many benefits. Even though a lot of people receive support from family and friends, the number one reason they join a support group is to be with others who have familiar or similar cancer experiences. Some research shows that joining a support group improves both quality of life and survival. Support groups also help you feel better, more hopeful, and not alone. They give you a chance to talk about your feelings and work through them. It helps you deal with practical problems and problems at work or at home. And it can help you cope with side effects of the treatment. And our group is a perfect example of it. We always discuss all of these things that I mentioned. Support groups are also helpful for children and family members. I see some family members here and I see some children as well. These groups focus on family concerns such as role changes, relationship changes, financial worries, and how to support the person with cancer. Some groups also include both survivors and family members, and that is our group. We include not only you, but we include your family, your friends, your partners, and your providers as well. Now, this year's Cancer Support Group is also celebrating the World Cancer Day, which was celebrated on the 4th of February 2022. The World Cancer Day is an annual program. It is celebrated every year, and people around the world come together to recognize cancer survivors. Now, most importantly, we also come to discuss the challenges you guys face, and most importantly as well, to raise awareness of the challenges and issues or access to treatment care. Today, it will give us an opportunity for all of you to come together and celebrate this new reality in cancer survivorship. It is a day to draw attention on the ongoing challenges of all the treatment side effects in order to promote more resources as the hospital, more research and programs to improve your quality of life. Along with that, I would like to say thank you all for coming, and we want to move on to our next agenda. As I mentioned before, cancer support groups offer a lot. And medical treatment, chemotherapy, radiation therapy, surgery is part of the hospital treatment.
But how else do we take care of ourselves when we are outside the hospital, which is basically 95% of the times? A lot of people get frustrated, depressed with the symptoms. You lose your hair, you lose your color of the skin, your texture of the skin changes, you lose a body part such as a single breast, you may be attached to tubes, and basically your whole life changes. So how do we deal with such situations? How does one person indulge themselves to an activity that makes them feel better? With that said, I would like to introduce you to Gertrude. She is one of the most vibrant persons I have known, and she is going to tell you what has helped her through the art of gardening. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Gertrude. Good afternoon, ladies and gentlemen. You know, the problem with people trusting you is they think you have ability, but you're just bullshitting most of the time. But anyway, I'm going to bullshit really well, I promise. As you can see from my little preparation, I did put in a bit of work just to show you how seriously I take gardening. I put in a bit of work. I've got all these materials sorted, Nini. I was planning to have a very nice PPT presentation, but you know, laptop not available. So we've gone old school. Flip chart. I asked for a flip chart. It's here, but it's the wrong size. My fault. Okay. Anyway, I think to get into our session, as you can see from did you see my message in the group? Niliweka message kwenye group, nikaweka content. And my content is sources of peace. But I just want to tell you one thing. The reason we are here and the reason for this session is not for you to learn anything. Naomba tu msi-expect kujifunza chochote. The reason we are here is just to enjoy interacting with each other and just being us, doing us. Kwa hivyo msije mkasema, oh, this is a serious thing, sijui kuna mtihani hapo mwisho. Hakuna mtihani. It's just for you to enjoy life. Kuwa pamoja. We haven't met, some of us haven't met, tumekuwa tuna chat kwenye group, tumekuwa wengine tunagombezwa nini. Lakini, mostly we've been together. So today we are going to put some names to the faces, or the faces to the names. Mona. Yeah. So the first thing we do is to kujiuliza kwamba, you know, cancer it's actually quite depressing. Yani the moment unaambiwa kwamba una cancer, unapata ile reaction, unapata ile, jamani, hivi nakufa nini? So unapata stress fulani hivi. Wengine wanapata varying degrees of stress. Some people get really truly stressed. For me, I got truly stressed. Sasa nikajiuliza, how am I going to sort out this stress? So there are ways that you can alleviate your stress, au kapunguza stress yako kidogo. How do you do that? Ni sources, kwa hivyo mimi nimesema sources of peace of mind. Kwa hivyo mimi nataka ni wa challenge nyinyi kwamba each of you, what do you do when you're feeling stressed? Before I tell you about my hobby, what do you do when you're getting stressed? Dakika tano tu, so you better speak haraka haraka. What do you do when you're stressed? Kama sasa hivi, mtu angekuruhusu ukakaa mahali ukapunguza stress ya kuja hapa, ungefanya nini? Let me start while she's thinking. Yeah. I eat a lot of food. Eating, that's nice. Eating. Cooking and eating. Reading books. You like reading books? Very good. Kuna mtu ameinua mkono. Yes. Dancing, super. There is going to be a bit of that. And I like psychology. Yes. I listen to a lot of praise and worship music. Praise and worship music, listening to music, key. Mwingine? Yes. I do exercise, physical exercise. Exercise. That's excellent.
On top of the chemo and chemo brain na kila kitu na mazoezi pia. You're an unusual human being. Hongera sana. Mimi, my legs don't work. Mwasibu. Mimi mwasibu. So don't go around telling people I met a gardener today. I'm not. I'm an accountant, but I just do gardening as a hobby. So, tumeshamaliza namba moja. Kwamba this is what we all do when we are. I'm sorry, yani, nilikuwa nataka niandike vitu vyote hivyo mnavyoniambia, lakini flip chart imechelewa. So, let's move to number 2. What do I garden? Actually, I garden a lot of things. You know, I just love gardening. Yani mimi ukiniweka mahali, hata ukinipa concrete peke yake, I'll find some little bags, I'll put the soil, and I'll grow something. That is how serious I take this gardening thing. I grow anything, yani even in a cup. If I have a little cup, unajua vile vikeki. For example, Wahida makes cakes. So Wahida uses those cups. If I can't find a bag, I will find those little bags alafu nitapanda yani the seeds alafu nitanani. So this is a passion yani. Sijui kama kuna mtu aliwahi kuvuta bangi. Nimeshawahi kuvuta bangi au kutumia drugs. Anyway, hata kama mtaki kusema, lakini you know how serious it is when you are addicted, eh? Addiction ni kitu super serious. Yani ukipenda kitu chako, unasikia yani kama vile unawashwa fulani hivi. That's how I feel when I garden. So what do I garden? I like to grow trees. As in serious trees. I grow trees, natafuta mbegu za miti. Mitiki, yani miti ambao kama mitiki na eucalyptus. Karibu msichana. Welcome. You see? So here. Jema, come, you're my timekeeper. Umechelewa. Unaona sasa, nimeshapotea au kunaongea tu vitu vya uongo. Sit here. Ukiniona naongea sana, just fanya hivi. Hii kwenye basketball ni time out. Haya. So I grow trees, yani, me ukinipa any piece of land, I will look for something suitable. So I happen to have access, sio kwangu, lakini access to different areas. And what I do is I will plant a tree. Nimepanda mitiki, eucalyptus, loliondo, what else? I have many trees. I'll show you. Nataka msikilize kwanza lakini nimewaandikia. All those trees napanda. And some of them are really big. Yani nikikuwa na kitu na picha naweza nikakuarushia mkoona. So those are the things I like. Alafu also plant, I have fruit trees. Maembe, mapera, mafenesi. Alafu nimeleta mafenesi. Kwa atakayeshinda best dressed anaondoka na mti wa fenesi. Umesikia Wahida? You know Kiswahili, eh? Oh, very good. If you win today's competition, you can take away a fenesi. Yeah. So, I have all those trees. And then I have other trees, like midodoma, Christmasi. Yani nikikutana na mtu wa garden hapo yani, nikipita tu kwenye garden hivi, nasikia inaniita. Njoo, naingia nachukua mmoja naenda napanda. Ni kwamba tu Dr. Chua hajaniruhusu akaniambia panda mti hapa. Ungekuwa nishapanda. Lakini naogopa kuingilia ofisi. Then I have a lot of flowers and decorative plants. Na mamake Jema pia anapenda vitu hivi. Kwa hivyo anasikiliza anakuwa excited. Sema mama, si kweli? Utamwe. Umona. So, and a lot of decorative plants. The other thing I do is I actually plant quite a lot of vegetables. Ni bahati, this time when I came,
bado vidogo vidogo sana, but I was planning to give you all a bunch of mchicha. Mwende mkapike. Because I wanted you to remember that gardening is productive. Kwa hivyo ni mchicha napanda, Chinese, nyanya, anything I can think of, chochote kinacho, hata kitunguu napanda. Serious. Yeah. Now, before we proceed, we have a lot of time. It's only 4 p.m. I know a lot of you have many hobbies. I know there's baking. I know there's somebody who's investing time in making some clean, fresh vegetables. I know there are people who are doing makeup. I know there are people who invest in religion as well. So I want you here, just take 2 or 3 minutes to please come here and share your experiences with us, share your hobbies, just a few words, please. Gemma, would you like to start? What do you do to make yourself feel better, and how has it helped you? Good morning. Mimi naitwa Jema Barwani, ni survivor saratani ya damu, ni Hodgkin's lymphoma. Mimi napenda sana kupiga picha. I take selfies all the time. Kipindi nafanya chemo, napiga picha. Napenda kupiga picha, napenda kutembea. So I love traveling. COVID tu sasa hivi imenizo, nakumbuka nilikuwa kwenye chemo niliandikwa chemo 16. The 16th one nikaenda South Africa. Na alafu niliporudi ndo namaliza chemo ya mwisho. Dr. Cho mwenyewe akasema, nakumbuka nilishe, lakini nasema mimi naenda nikabeba dawa zangu na nini. I love traveling and taking pictures. Ningekuwa nasema labda niko nje ya nchi ningesoma hata photography. Lakini sema ndo hivyo. I still do that. Jana kuna course at University of Dar es Salaam. Ya photography, yes. Kwa mtanichangia ada. Anyone else, or I just take the mic? Yes. Please. Mimi naitwa Sauda Sinare, ni survivor of breast cancer. Actually, this is my first time kuja hapa. I'm so happy to see you guys. I love you all. Yes. Kwa kweli, mimi napenda kufanya charity. Kwa sababu nilijua tatizo langu through charity. So it's like eat and sleep, nikiamka nawaza charity, na nilikuwa addicted kwenye charity mpaka leo kwa sababu nilivyokuwa nafanya treatment ya cancer nilikuwa napata problems actually. Kufanya chemotherapy unapata damu inapungua, kwa hiyo nilikuwa nalazwa kuongezewa damu. Kwa hiyo nikawa nawaza jamani nifanye nini? Ikanijia idea ni hamasishe watu kwenda kuchangia damu. First time tulianzia pale Dar es Salaam. Watu wakaniitikia sana. Kwa hiyo tumeenda kuchangia pale. Second time tukaifanya ikawa kubwa sana mpaka waziri wa afya akawa amekuja pale leaders pale. Kwa hiyo tukafanya big thing, kwa tunafanya vitu vingi sana pale Ocean Road. Tuna Jema anafahamu, tunapelekaga vyandarua, yani sisi ni watu wa kwanza kupeleka vyandarua pale Ocean Road. Actually nilikuwa nimeorganize ile group, mimi kama nimesoma Kibosho Girls, kwa ni kama organize group wale watu waliosoma Kibosho Girls. Kwa hiyo mimi napenda kufanya charity na pia kutoka, yani ni outgoing, kucheza muziki. Yani mtu akinikuta wakati ndo nimefanya chemo, sina hata unywele mmoja kichwani. Nimepiga wigi na lipstick yangu hapo na kiatu kirefu, kwa watu wanashangaa unavaa kiatu kirefu unaenda wapi? Yani hapo ni dancing, nacheza, nawaza next ni nini? Tunaenda charity wapi? Jamani tuendeni wapi? Yani ndio hivyo, na nilikuwa napenda kushare my journey na watu wengine, na kama kuna mtu yote alikuwa anatokea amepata tatizo kama hili, huwa napenda kukaa naye, naongea naye, namwambia don't worry, kwa sababu of course watu wengi hawajapata elimu, wanajua kwamba ukiwa diagnosed na cancer peke yake basi wewe ni mtu wa kufa tu. Lakini nimejifunza mengi through this, naendelea kujifunza pia kwenye groups hii ambayo nimeingia, cancer support again. Kwa hiyo guys, charity, mambo kutoka, kushare, kufurahi, yani wala usiwazi. Kila kitu ni sawa. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua siku yako. Asante. Mwingine?
with an unusual hobby. Oh, we have somebody here. Nice hobby. Hello, wako Shaboni. My agents za saizi. Naitwa Agnes Chichikeni, ni survivor wa cervical cancer. And my hobbies are swimming, exercising. I love going to praise and worship, and I also love dancing. Nafurahi kuwa part of this group. It's my first time as well. And the first time I was diagnosed with cancer, niliwaza na mimi kufa. Lakini, and namshukuru Mungu, I got a kid at an early age when I was 19. So nikamwambia Mwenyezi Mungu, and my dad also told me there was a reason kwa nini umepata mtoto ukiwa na 19 years old. Because now doctors wanasema you can no longer have babies. Lakini nina imani, madaktari ni madaktari. Lakini Mwenyezi Mungu atatenda vizuri. Thank you. Yes, Mama Gemma has something. Oh, good, good. Come. Gloria, Gertrude is not liking eating over there, so she's So sorry. And cooking. Mama Gemma, have you? Asanteni sana. Mimi kwa jina naitwa Mjeni binti Mwinyi. Swahili haswa. Mimi ni survivor wa cancer, breast cancer. Lakini nasema, sijui niseme nini, nina mengi sana. Sijazoea kuongea kwenye watu wengi, nafikiri itajimegemega, lakini na mengi ya kusema. Baada ya kupata kansa, nimejiona niko kwenye ulimwengu mwingine, tena ulimwengu wa raha. Kwa kuwa ugonjwa unatisha. Mtu ukisikia kansa unaambatana na kaburi, kifo nini, lakini nilikuwa nishapata mfano kwa mwanangu, nikasema inshallah kila mtu atakufa kwa wakati wake na kwa alivyopangiwa afe vipi. Kwa hiyo mimi nikaipokea vizuri sana. Sasa katika vitu ambavyo mojawapo vilivyonifanya baada ya kupata kansa, napenda sana wagonjwa wa kansa na wapenda wote. Yani nikimsikia mtu anaumwa kansa, yani ghafla anageuka na kuwa rafiki wa moyoni kwa kweli. Nacho kazi ambayo naifanya sana ni yoyote namsikia na kansa, mimi namfuata na kumfariji, awe mwanamume, awe mwanamke. Wasiotaka kwenda hospitali wapo mpaka wakaenda, na kuna watu ambao hawataki na mpaka sasa hivi nao wengi sana. Sasa katika hili grupu, kama kuna mtu ana uwezo wa kumtoa mtu ambaye yuko taabani hataki kwenda hospitali kwa elimu, kwa nini, mimi naomba nimpe listi ya wagonjwa ambao hawataki kusikia, wanahisi wamerogwa lakini kansa. Hiyo moja. Kwa hiyo ni kazi ambayo moja hapo nimefurahia kuwafariji watu ambao hawajisikii. Kwa upande wa maisha ya kawaida, kwa kweli napenda kupika. Ni ile Kiswahili kabisa. Basi na hii kansa nafundisha mpaka watu kupika mboga, ili mradi zinaweza zikawa sio za kiutaalamu lakini zinaongeza damu. Basi watu wanakula, wananipongeza, wanasema baada ya kula mboga zako na nini, damu yangu imeongezeka. Nikasema mashallah, kumbe kazi sio lazima kozi zilizoandikwa, kienyeji zipo. Basi na mengi kama hivyo, lakini nasema Mwenyezi Mungu atujalie wote tuliokuwa tunaumwa na wasioumwa tupone, tujisikie tuko vizuri kabisa. Asanteni madokta zetu, Dr. Chua na wengine wote, Dr. Lisha, kwa kutupa moyo wa kutosha, na sasa hivi tunajisikia tuko vizuri kwa kweli. Naomba mwanaume sasa hivi, please. Hakuna gender balance. Gender balance. Karibu. Habari za mchana, habari za jioni. Mimi ni survivor wa prostate cancer. Ni miaka kadhaa nilipitia. Namshukuru Mungu kwamba
Nilikuwa nikipata matibabu kule, nilikuwa masomo nchini Uingereza na baadaye nilifanya mambo mengine, lakini bahati nzuri nianza kupata matibabu, baadaye nikarudi nikawa nafuatilia nikawa nafanya naita hormone therapy ambayo huwa napata Daktari Lisha hapo na Dr. Choa. Hobi yangu ni huwa napenda kufanya mazoezi na inanisaidia kurelax na nini, lakini pia imani nafikiri imekuwa kitu kikubwa sana kwa kweli. Utashangaa kwamba hata nilipopata nilipoambiwa ulikuwa na kansa nisikutuka vile, ingawa kuwa na mambo mengi sana, sababu nilikuwa nafikiria kurudi kwa Afrika nyumbani waweza kuendelea na mambo yangu na nini. Nikashangaa kwa kweli, Mungu ni mkubwa. Nilirudi nikaenda tena nikarudi na leo naendelea, lakini huwa nafanya mazoezi, nafanya tu mazoezi, natembea, nakimbia, naenda gym, na pia napenda kufuatilia michezo na kusoma mambo mbalimbali. Sasa yale ambayo nafikiri yananipa furaha moyoni, mimi napenda mpira na ni mnyama ni mnyama kwa hapa Tanzania ni Simba, alafu nafuatilia timu kubwa za Afrika na Ulaya kiasi fulani, na basi kwa hiyo huwa ninajikuta kwamba hivi vitu vinanisaidia, lakini zaidi pia ni sala na vile kuwa na marafiki ambao unaweza ukawashirikisha na kupata ushauri nao. Ni zaidi nakwambia sikosi kufanya mazoezi, na namshukuru Mungu naweza kufanya mazoezi tu ya kutosha, naweza kukimbia, naweza kwenda nikapiga gym saa 1:30 na nini, nikarudi na nimekuwa nikiona mabadiliko makubwa sana na mwendelezo mzuri tu katika afya yangu. Kwa hiyo nashukuru, na ninasema na wengine nashukuru waliotushirikisha zile hobi zao, na kweli zinasaidia. Unapokuwa na kitu sio kukaa tu alafu nafikiria kwamba sijui inakuwaje. Nasema hayo mengine Mungu ndiye anashikilia uhai wetu, na kama kuna kitu ambacho kimekuwa kikitokea katika maisha zaidi, mimi naamini ni Mkristo, na naamini kabisa kwamba Mungu, kwa yeyote yule ambaye anamwamini Mungu, kama unaamini, ile ni nguvu kubwa sana. Lakini nguvu zetu lazima vile tushirikiane kwa kutumia madaktari na mbinu za kisasa ambazo tunazipata kadri inavyowezekana. Na nashukuru madaktari, manesi na watu mbalimbali, marafiki na kundi kama hili wanasoma yanayotokea mle. Niwashukuru tena wale ambao huwa wanachangia. Literally, she is now a part of us in our group. So, with a big clap, let me invite Samaradi here to give us a few words. Asanteni sana. Shikamooni wakubwa zangu, wenzangu, habari za jioni. Mimi naitwa Samaradi Mketema, kama ambavyo nimetambulishwa na Dr. Alisha. Ni sehemu ya hospitali ya Aga Khan. Nasema ni sehemu kutokana na jinsi ambavyo tunashirikiana kwenye awareness mbalimbali, lakini vile ni sehemu kwa sababu ni hospitali ambayo binafsi naiamini sana, na kwa bahati nzuri niseme nimeijua kupitia bahati nzuri ya uzazi na mambo mengine ambayo watoto wangu wote nimekuwa nikijifungulia hapa, ni 4. Lakini pia nimekuja kujifunza vitu vingi sana kupitia hii hospitali. Lakini vile imekuwa kama sehemu ya somo na darasa kwangu. Sikuwahi kuhudhuria kitu cha namna hii, naomba nikiri. Leo nimehudhuria na imenibadilisha kwa namna kubwa sana. Nimeingia humu za maradi mwingine, nimetoka za maradi mwingine, nitatoka za maradi mwingine. Na hii sio tu kupitia haya ambayo yameongelewa hapa, lakini kuna mengi sana ambayo nimeyawaza. Na niseme tu Mungu ni mkubwa. Hongereni sana. Nimependa sana courage yenu, na ni kitu ambacho mnatufunza, kwa sababu nyinyi mnaweza mkawa mna changamoto hiyo, kuna wengine wana changamoto nyingine, kuna changamoto za maisha ya kawaida, lakini zote tunajifunza kupigana ni kule. Wanasema mzigo ni mzito kwa aliyeubeba. Nyinyi mmeubeba huu, kuna wengine wamebeba mwingine, kuna wengine wamebeba maisha ya wengine. Kwa hiyo nimependa kwanza niipongeze hospitali ya Aga Khan kwa kujali, kwa sababu mpaka
tumeweza kuorganize watu kufungua hizi supporting group ni kujali na kwenda nje ya majukumu yao. Majukumu yao ilikuwa ni kutibu tu na kuachia hapo. Hakukuwa na haja ya kufuatilia kuhusiana na jinsi gani mnajisikia. Hakukuwa na haja ya kuwatengenezea nyinyi njia za kuwafanya mfeel katika namna ambayo leo mnafeel na kupata matumaini makubwa ambayo mnayo. Lakini wameona hiyo haja, ina maana hii ni zaidi ya hospitali. Aga Khan ni family. Na niseme tu nawapongeza sana kwa hilo. You guys are doing a great job kiukweli. Na nimpongeze pia Dr. Chua kwa majukumu mapya. Najua majukumu mapya yanakuja na baraka mpya. Kwa hiyo hongera sana. Lakini pia Dr. Alisha na uongozi mzima wa Aga Khan Hospital. Niseme tu sisi Kiislamu, mimi ni Muislamu, tunaamini kwamba Mungu hakupi zaidi ya kile unachoshindwa kukibeba. Hiyo ni aya kabisa kwenye Qur'ani. Kwa hiyo chochote ulichopewa umeaminiwa kwamba huu ni mzigo ambao kwangu nina uwezo wa kuubeba, lakini nina uhakika haujaubeba tu, una kusudi ndani yake. Na ni kusudi ambalo unaweza usilione leo ama kesho, lakini ipo siku utaliona. Ama kuna watu ambao tayari wameliona kusudi hilo kupitia wewe, wamejifunza kupitia wewe, wameinuka kupitia wewe. Kwa hiyo niseme tu Mungu hakupi zaidi ya unachoweza kukibeba. Mungu wetu ni mkubwa kuliko matatizo yetu. Mungu wetu hakuna ambalo anashindwa. Na kwa Mungu hakuna kubwa. That's what I believe. So God is great. Na kama alivyosema mama yetu mmoja kwamba kila mtu ataondoka. Kuna watu wengi na uhakika mliwahi kuwapigia simu mkiwa mnalia maybe kwa kuwapa taarifa kwamba nimekutwa na tatizo hili. Na huenda katika hao kuna wengine wametangulia ambao mliwalilia kwamba kuna 1, 2, 3. So hii ni hali tu, lakini kwa uwezo wa Mungu hali zetu zitabaki kuwa hali na hazitatupiga wala kutuangamiza, na tutaishi maisha ya amani kama wengine wanavyoendelea kuishi na kama tunavyoendelea kuishi. Asanteni sana. Mungu atubariki sote. Asante Zamaradi. So, I'm not going to say the program is over. I'm going to say the program is now beginning officially.